Pues hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Hoy os traigo algo súper especial. Lleva 4 o 5 años sin estar disponible en internet y quería compartir con vosotros y subir aquí al canal también para tener archivado este documento que es mi entrevista con Warren Spector en 2009 en Londres en la presentación de Epic Mickey. Como todos sabéis, mañana sale Epic Mickey Reboost para todas las plataformas actuales. Tiene una pinta muy buena, de momento tiene buenas reseñas, tiene casi un 80, que bueno, para ser el juego que es, tampoco es para pedir un 95 o lo que sea. El juego estaba muy bien, pero tampoco era evidentemente la divina papaya. Pero hoy os traigo, como digo, algo que está fuera del alcance, porque no está disponible ya en la página en la que se publicó originalmente. Esto fue una entrevista para PlayStation, en la que básicamente tuve la oportunidad en exclusiva para hablar con Warren Spector, que tenéis en pantalla. La calidad de imagen es muy mala y de hecho vais a ver la entrevista sin mis intervenciones, es decir, salgo en el vídeo, pero no voy a ponerme yo a comentarla ni nada. Quiero tener el vídeo limpio, pulcro, publicado, y lo veréis después de esta pequeña chapa que voy a comentaros al principio. Y además, como digo, voy a enseñaros un poquito cómo se trabajaba por aquel entonces, ¿vale? Empezando por lo que digo, el vídeo se publicó en PlayStation, lamentablemente lleva tiempo sin estar disponible. Hace muchos años PlayStation tuvo una exportación de contenido de la página anterior a la página moderna, creo que era Mary 3 a Mary 4, y se perdieron un montón de contenidos. Hay un montón de entrevistas mías con gente de Mortal Kombat, la productora de Dragon Ball Fighter Z, en fin, un montón de entrevistas que se perdieron con el tiempo, lo cual me jode porque me hubiera encantado tenerlas archivadas y comentarlas por aquí, daros un poco de feedback de lo que dije en esos vídeos y demás, pero esta por lo menos se ha podido recuperar. Esto fue en 2009, si no recuerdo mal fue en octubre, y aquí sale una foto en la que me da un poco de vergüenza, pero salgo con un montón de periodistas de gente de los medios por aquel entonces. Está por ejemplo Jesús Bellá de 3 de Juegos, está José de Disney España, está Sara Borondo de Vandal, a ver si me encontráis a mí, ¿vale? Pero bueno, estoy por ahí en algún sitio. José Arcas de PlayStation, estaba en Nintendo España por aquel entonces. Este creo que es Pep Sánchez de Eurogamer, me da la impresión. Pero bueno, el tema es que esto fue en 2009 y aquí tenéis un poquito el artículo que publiqué por aquel entonces. Esta transmisión fue en directo, fue una de las primeras noticias actualizadas al instante, digamos, en PlayStation, con minutaje, ¿vale? De lo que pasó en esa presentación en Londres. Evidentemente se ha perdido pues la fecha original y demás, pues por el tema de la exportación. Y aquí tengo la entrevista completa. Diréis, Caith, ¿cuánto tiempo tuviste para entrevistar a Warren Spector? Tuve aproximadamente unos 15 minutos. Pues la entrevista, como vais a ver ahora, no la vamos a ver entera, podéis parar el vídeo si queréis, ¿vale? Porque son 4 páginas de Word con preguntas, para que os hagáis una idea de hasta qué punto estuve, digamos, involucrado en hablar con él, sacarle preguntas interesantes y demás. Lamentablemente no tengo el bruto de la entrevista, me encantaría tener los 15 minutos 20 que hablé con él, pero no es el caso. Aún así podéis ver un poquito la entrevista y pues básicamente saber cómo se hace una entrevista en este tipo de contextos. Aquí tengo impresiones del juego que publiqué. Creo que tampoco está disponible ya a día de hoy, lo cual es una pena, como siempre. Pero aquí veis un poquito, pues como digo, podéis pararlo y leerlo tranquilamente y demás, cómo se hacía un texto en 2009. Que yo creo que fue, honestamente, mi prime en lo que respecta a contenidos, 2009 a 2010, 2011, o incluso 2012, que fue cuando ya fui a la E3 y, digamos, colapsó todo aquello de lo que más podía hacer. Y le tengo mucho cariño a este juego, no solamente por el juego en sí, sino además, como ves, no sé, es que me encanta recordar estos momentos porque son para mí una parte muy importante de mi formación, digamos, no solamente como jugador, sino como periodista o como comunicador, como podemos llamarlo X. Pero en fin, como digo, la entrevista fue maravillosa, fue en las oficinas de Disney en Londres. Una sala repleta de figuras, de muñecos, recuerdo con mucho cariño ese momento y, como digo, vais a poder verla a continuación, sin cortes y sin ningún tipo de parón. Únicamente decir, como digo, que la entrevista está perdida en el tiempo, la vais a recuperar solamente aquí. No voy a estar reaccionando a la entrevista. Creo que es más bonito si el vídeo se mantiene en el recuerdo como estaba. Deciros también que evidentemente mi inglés no es perfecto, no era perfecto por aquel entonces, no lo sé ahora mismo tampoco, pero bueno, hice lo que pude para defender esto. Fue uno de mis primeros viajes internacionales y creo también que un poquito la timidez se me notaba, pero lo hice, como digo, lo mejor que pude. Así que dicho esto, y sin perder más tiempo, os dejo con mi entrevista con Warren Spector, editada por una chica llamada Ana Ramírez, de PlayStation, una chica muy maja, que hacía unos vídeos espectaculares, la verdad, de las mejores editoras de vídeo que tuvo Mary en toda su etapa, intentando potenciar el formato vídeo. Está presentada por Lorena, que era la chica que te presentaba el Pixel, y poco más dentro de la entrevista, y disfrutad del tema. Vamos para allá. Nuestro compañero Pablo estuvo en Londres para descubrir el nuevo proyecto del padre de Deus Ex, Warren Spector. Entrevistamos al alma mater de Epic Mickey, uno de los proyectos más ambiciosos para Wii de cara al año que viene, que promete devolver la magia Disney a la actualidad de los videojuegos. To begin with, one obvious question: how come that a video game with Mickey Mouse as a main character is being developed by
You were a Spector, the creator of Deus Ex. A lot of people find it strange that I'd make a Mickey Mouse game, but it really feels pretty natural to me. I've been a Disney fan all my life. My dad got me a little Pluto plush toy when I was born. My mom put mouse ears on me when I was a year old. I got Disney stock when I graduated from college. So I've been a Disney fan all my life. You know, when the opportunity came along to take the most recognizable cartoon character in the world and play around with him, there's no way I could say no. Just had to do it. Where does the idea come from? The idea actually came from an internal group at Disney. Disney Interactive runs this thing called the Think Tank, where they get interns from universities around the world, film students and game development students, artists, and they tackle, you know, hard problems and get some professional experience. And that group actually came up with the seed of this idea, the idea of, you know, frankly reinventing Mickey, the idea of reintroducing Oswald, the idea of the wasteland. That started with the think tank. I've just, you know, taken that seed and grown it into what I hope is a big, beautiful tree. Have you thought about using non-cartoonist characters, for example, Mary Poppins? We talked a lot early on about using live characters, real characters. I mean, I even briefly considered putting Walt Disney in the game, but at the end of the day, I decided that I wanted to limit it to more fantastic things, you know, cartoon characters, audio animatronic figures, that sort of thing. So it's all cartoons and theme park stuff, not real people. How many times through the levels will be able to make choices that affect the morality of Mickey, you know, being good, being evil, and how much freedom will we have in this aspect? The idea of this game is to allow players to sort of pick or settle into a play style that feels comfortable for them. So every single step, every single problem you face, every enemy you face, every friend you face, every mission you're offered, every object in the game, you really can decide at that level how to interact with it. You can erase every bit of ground in front of you. You can you can erase every character you see. I mean, that kind of choice, that minute to minute, second to second, step by step choice is completely in your hands. So you'll have infinite opportunities to make, you know, moral or ethical choices, or decide how you want to interact with, you know, that coffee cup or that chest or that that clock on the wall. Will Mickey rely on other Disney characters? Will have partners, or will be alone in this adventure? Boy, it's funny because you're asking all these questions about things we thought about, so that's good. We thought a lot about co-op play and multiplayer storytelling, and I've always had this belief that multiplayer co-op storytelling was a really cool, really powerful thing, but I don't want to do it the way everybody else has done it. I have some ideas about how it should work, but it really requires its own game. I mean, that is, solving the multiplayer storytelling problem and really doing it well is not something I'm ready to do right now in this game. So this is a single player experience primarily. We're not talking about multiplayer yet, if we have multiplayer. But you know, there will be moments where other characters will tag along, but this is a single player experience primarily. Okay, you did a great job mixing genres. For example, in Deus Ex, you mix RPG elements and FPS. We can expect to see something similar in Mickey, you know, leveling up. Well, every game I do is a combination of genres. It's you know, half the fun is causing trouble for marketing people who don't know how to categorize your games. You know, there are definitely role-playing elements in Epic Mickey, but they're more about playing a role than they are about leveling up. And you know, I have a charisma of 16. You only have a charisma of 14. You know, that's not the kind of role-playing we're doing. It's not stat-driven, statistic-driven role-playing. It's about you taking on a role. How do you behave? How do you act? How do you decide you want to interact with the world and the characters in it?
So in that sense, I want the player to embrace a role, and the character will change as a result of how you play. It's not that, oh, I want to level up, I want to get to level 12, so I need to do these 5 things. It's, I'm playing this way because I like it this way, and therefore my character becomes more like what I want him to be. Okay? So that's, it really is, role-playing should be about playing a role, not about rolling dice.